Hi ladies and gentlemen, I just walked to 5-6. I represent to the fullest like ours, number one stage queen, number one energy queen, number one hustle queen, and we're representing to the fullest like ours. Mbutufe saa zino zendimu. Wembanga ni mukuyita ita bwenti, ne batampulira nga mpunye Ekiwowo. Please send me out of here. What are you saying? I have Mama Chiwowo in the building, but before that, of course, it is the queens of the boardroom, women in business. I'll definitely be having different women in business. Namwe be mulabye nti bakonkarinze ekintu kino ne bakiteeka ku level endala. Gwali eyo ali ku YouTube channel ya Ajiswa Queens of the Boardroom onjulira kyomukyala gwenira mu nyumba ekintu akikwasiza namaanyi. Continue subscribing, like, comment, share so that everyone come to know about this program. Tubera n'abakyala enjasa biggumu business nga tubakyaziza batubulire ku lugendo lwabwe ye banange business ebegezaamu oba nedda. Hi baby girl. Hello. How are you? Fine, thank you. How? Thank you so much for coming. I'm so happy to be here, and yeah, I can't wait to give you guys some business tip, business knowledge. Kama Ekiwowo. Okozemu omulimu toyagala muntu kuyitako ng'alina byawunyawunye ebintu by'ekisiru. Bayinza bwensanga omuntu awunye obubi ebiseera ebisinga n'emirembe gyenzigwako. Do you talk to them? N'obagamba di owunye bubi? Okusinyiza obutakikugamba direct, it might sound offensive. Naye kati awo mba nja kukuyiya nkugambe ne tutunda obuwoowo. Ate tubuseera. So you don't talk to me direct? Of you course will not. Go through the corners. I'll go through the corners, not yeah. to sound offensive, but yeah. of course it's very offensive someone smelling so bad. Like you're literally in a place, abantu abalala bali awo bawunyanga bebasanze ozonyumye mirembe kikuweddeko. It's really not nice. Smelling good is smelling bad is bad manners. So you need to teach yourself that okunyo bulungi is one of the ways you're going to actually represent yourself. Abantu bagenda kulabira awo bagambe banange ono omukyala alina obbanga wa mulembe alina obbanga ali bwati. Ekintu ky'okunyo bulungi kino kinengeri ki elevatingamu omuntu gwe wenna. Literally everything about you, your perfume tells a lot about you. So kunyo bulungi kintu kikulu nnyo. It's very important. Kakyali eyo atawunyako kawowo yadde yeeyongedde ate okulabika ng'omutima gumukuba. Ekiwowo abatakumanyi abali ku YouTube channel yaffe olunaku olwaleero Queens of the Boardroom baagala kumanya gwani amanya gobbe tumanyi liri erya business gwani ozaalibwawo abaani abakuzaala ye mami kati tumumanyi tumumanyi naye amanya go gwani? Amanya gange my name is Kamahoro Swabra. Kamahoro Swabra. Kamahoro Swabra. Wava kalieri kakama. Yes, and I get it. Yeah. So my name is Kamahoro Swabra. Yes, abakazi tebogera myaka jaabwe, but I'll tell you I'm 25 years old. I'm going to be making 26 in July. Yeah, so birthday yange mino okutira birabo. Oyingira awo ku third floor oba tokyayogera nza muteringi. Era nkoma kujogera wano mweno season 1. I'm proudly saying I'm 25. 5 years from now, sidamo bagamba myaka jange. Forever 26. Yes. So, abanzala, I'll just talk about my mom. Mama ange, mchala nakanjako Hadija. She stays, apparently, kati abera gayaza, tuwadenga tubera chanja fina wetu kulide. Nae kati abera gayaza, that's why I built for her. So that's why she stays in Nakuzuno Zona. Yes. You did what? I built for her. Mashallah. Mashallah. Mashallah, God is so good. Yeah. Definitely. That is so beautiful. Very Who beautiful. Who is your dad? Jali eyo naye akwasaganya obulamu. Are you in touch with him? Yes, I am in touch with him. Like good? Nga bobimanyi ebya taata baffe obimanyi, but we are good. We're good. We talk. We keep in touch. Okay. Yes. Beautiful. Amahoro. Kati amahoro pozi baba beddira ki? Kamahoro ebyokwaddira besijja bigendamu nnyo. Naye I'm a Mufumbira by tribe from Chisoro district. Yeah. Mu mountains. Mu nsozi Makona. Mumpewo. Okay, tusanyise okukulaba. So njagala tugenderewo mangu. Saagala nkwetoloze. Yes, please. Why did you choose Kama perfume collections? Why did you choose this business? Because nazo nazaaliwo. Era bwe watandikira after school, you went to school? Yes, I went to school. I completed my Form 6 in 2019. COVID weyabalukira waawo, and then everyone was trying to find something to do and everything. So in my Form 6 vacation, I was working
kati nakola natandikira kola mu business ya salon batukola mu salon. Those girls who offer those aftershave services like wamaze trimming enviri z'omuntu, the girls who do the scrubs and the head massages. So I was in that field for some good time. Yes, nakolanga ebintu bingi. Did you get good money from there? Yeah, there was some kamani kasente kaliwo ko, of course omuntu atandika obutandisa okukola kali kasobola okumala nga kali kamala at my age, and the fact that nali move back abantu bonna nga tebalina byakola nga gwolinawo kokola ng'oyingiza akasente, it was some good money, tewali wabi nnyo. Yeah. So, but of course natandikira mu kasalon katonotono kasente nga katono, then you go on elevating ogenda ofuna salon endala bwotyo mpola mpola. Bino bye boogerako ezo saluni obiwulira? Era bituufu. It's that job is one of the most okay sagala googerako mbubi because it used to bring food to my table at some point. Yeah. If you're not determined tomanyi kyoliko oliawo, you might end up losing it. Yes, so now oyinza okutendewalirwa. It has a lot of temptations. Abasajja betukolako, they are going to come with money, onakwane. Luckily enough, abamu ku ffe twagenda okuyingira mu egyo emirimu. I was not so desperate. I was still living with my parents. Nga sina nnyo nti nina pressure ya kusasula rent, nti neetaaga abasajja kumpa sente biki nga kokoza kabaka kumala, and the tips and everything. So of course men are disrespectful in that field. Buli omu abakulabanga, everyone wants to sleep with you, they're asking you out, this and this. So I did that job for some time. When I naberera mu vaaka, so I paused joining university immediately. So nabeerawo nenkola all that time. Because of COVID? Yes. Nembeerawo nenkola all that time nga nkola mu salon, but of course mwajjamu n'emirimu emirala gye nakolako mu nembekingako. I baked at some point. Nedalindako? Ng'ogisoma obimanyi? Passion. Personally, I've always been a go-getter. Oh, you've been yearning for... Yeah. I've always been a go-getter. Nze wenda abantu wano wajja kubeerawo akasente. Mukwano banja kwesonsekawo. Wano wenda abantu wano waliwo opportunity y'okufunawo sente. Nga teziriko bya kukola bimbyone. Sente ziri clean money. You go for it. I would definitely go for it. Okay. So I've always been a risk taker. My mother knows me for that, and people around me know me for a risk taker. As long as there is money, as long as I always feel there's nothing I cannot do. Buli kimu banda banze nkisobola. Because even when I was entering that salon business, when nagenda okusaba ogwo omulimu nagenda nga sirina kyemanyi nga sibikolangako, but then it was the only available job and I needed it. You learned I told them, longi nnyo natandikira awo nyine ku mulimu ne bagamba omanyi zeno bino ebisinyiga mutwe ne banyiga scrubbing and scrubbing and muka. So with all that confidence zokufuna emirimu kwa nyanguyiranga sigenda nko wantu okusaba mulimu ne bangamba ate tujja kuwa. So I've always been very confident. You carry yourself so well. I've always been that person who is not so indecent. So even when I present myself as someone who is going to do that kind of job, I'll be very decent, very professional for that matter. Yeah, chanyanguyira okubeera mulimu ogwo nengulamu ate nze nagufunamu. Because waliyo abaana bawulira nga bagubaddemu ne bakola ebyo ebintu binayo that work naye era nakomekeza nga talina kyafunyemu. Anti kati ebyo ebintu w'obikola biba bigenda okukulemesa okukola because you're not going to sleep with all of them. At the end of that day oli ajja kutegeera nti wamaze n'ogenda n'ono bakulope wa mukamaawo batandika okukulemesa okukola babeere it gets uncomfortable with time notukesera nga toshasobola kubeera ku mulimu. So ffe twagezangako okubyewala ng'ofuna engeri gy'okidojingamu awo in a nice way. Musajja ng'omugyamu obuzaabuzi omugamba nange tubeera bize tetufuna day off oba ne day off bwenjifuna maama mbeera n'omubuzaabuza bwotyo no you dodge out and you survive. Over the years ne tubeeramu ne tukola no batisakayo emirimu limu emirala. So I reached a point where I got tired of that job. It was quite getting disrespectful. Kale nga sigwe mulimu gw'oyinza okubeerawo ne wenyumirizaamu nti omuntu akusanga n'akubuuza kamukola mulimu ki. Nga sinaba kuddayo wonna nkyali ayo emyaka gitambula 2020, 2022 emyaka gitambula tukola tubatisa mpola mpola kolako mweno saluni noddako mweri just like that mpola mpola. But I reached a point where I really wanted something big for myself. Yeah. So I've always wanted a corporate kind of life. Era nze nabeeranga nnyo nga njagala nnyo emirimu gya white-collar job egyo. Nga njagala nnyo abana abawala abambala obukondo ababeera mu office, abambala zi blazers, abambala emirimu anti kati nze nalinga njagala. I always wanted to be in that kind of field, that kind of professionalism.
So emirimu egyo when najagalanga nengamba naye emirimu gino ngenda kugijja wanza ate agenda ku university atalina professional course gye nasoma nti oba usually those big offices bagala omuntu oyo so you graduate hasn't a graduate nga nakoma mu senior 6 nengamba nkoze ntya. So I got an idea of joining university, okuddayo ku university after, because I started my form 6 in 2019, so I joined university again in 2023. That's recent, yeah 2023. So nenfuna ekirozo nengamba kansila yonsome sobola okufuna kugina emirimu emirungi era sometimes ogenda okwegenderezanga even if I'm just going to my shop nja kwambala mu office panty yange kubireko akakondo kange kubireko ekkooti ngende mbere ku dduuka just awo nga ndi awo nga ndabika bulungi. So which course did you go for? So I'll come to that, but I got the idea of joining university, Victoria University in Somera. So when I got the idea of joining university, that's when I was like, okay, I now have to quit my job because what tukola mu salons is usually a full-time job. Toyina kugenda gamba nti munnanga ate natandise okusoma mbadde nsaba mbeere nga nvaawo kusaawa mukaaga omulimu si gwa jjajjaawo, you understand. So definitely omuntu aba alina okukola ki okujjawo. So nabeerawo nenva ku mulimu and in my mind I was like, okay, omulimu kati guba guweddewo, I'm going to be at university, I'm going to be paying my tuition and whatever bills that come along, how am I going to survive? Sigenda kwata kembadde saving ate mbeere nga nfulumya naye nga sikola ki. Mama was not well off to pay your tuition? Mama was, I don't want to say she wasn't able to pay my tuition. She would pay my tuition naye ng'omuzadde naawe otuuka nga wabivaako ng'omuntu omulabe ya relaxing yabivaako kati nze natuuka ekiseera ndoza naye n'alaba nga bivuddeko kasitaatudde okitegeera oli mu kunoonya ssente. So I don't want to saga kimuteekako bambi nti yali tasobola kumpeerera, but it was my decision and I think I was also in position to take it on because nali nkoze akasente kange nga nkasavinze nga ngamba nja kukola kinja kusobola okubeera nga nesasulira akasente kange mpola mpola. So that's when I was coming up with an idea of like, okay, now that I'm going back to university sikyayina mulimu, but then I have to survive. So sabeera nga nfulumya ze mbadde nsaving nga siyingiza. So that's when I came up with an idea of selling perfume oils. Okay, now there, where did you get this love from? Like okwagala kuno okutunda perfumes wakujjawa? Because apparently twali tetumanyi nnyo okutunda perfume nga kusobola okujja mu ssente nozimbamu ennyumba. We didn't know that. Exactly. We didn't. And we are now changing the narrative. Yeah, and you are. Yes. And you are. Yes. Ate otulowoozesezza nti bannange n'avuga ekigaali mwana twasobola okwekuba akawo nafuna ssente ntonotono n'okufuna akawo n'obeera ng'owunya bulungi. So where did you get that love from? So, unlike other people who do businesses, nagamba mbu someone inspired me, or one omuntu ya inspired ngoba nalabirako, no one inspired me. Fortunately or unfortunately. Sina gwe nalabirako, sirina gwe negomba nti ono omuntu ali either doing so well because even by then sali nnyo na ku TikTok omboba actually n'abantu abatunda perfumes ku TikTok bayite bannabeera nnyo serious. They're just getting serious lately, you know. So, nali scrollinga ku Instagram, waliwo omuwala yali atunda obwowo nga abupositinga ku Instagram awo nga tabuseera ng'alina bu packages bwe emitwalo 3 mitwalo 5. She's called No Listen. Simanyi oba akyabitunda oba akyabirimu. But one thing I remember, she was doing that job I think as a side hustle. Nga tagifaako nnyo kuba nzijukira oyo omwana namusuubulako bu perfumes naye nga ordering abudeliveringa lwaggulo ndowooza nga azzeeyo ewaka after her work I think. I'm just trying to like, you know, simanyi oba asobola okunzijukira anyway. But ne mulaba ku Instagram oyo omuwala, I got her contact ne mukolayo ka order k'obuwoowo. Nakona ordering obuntu bwali bwaka alina bu package but it was something around either 50,000, 36 or obutini, the small ones. Yeah. It was a very small package, either 36 or 50,000. So nengenda nabo ku campus. First day at campus I went with them. Yeah. Yes. So when I get olunaku lwasooka saabutundirawo like saakubirawo bantu business maaso nasooka nentya, you know how everyone is new, you know. So nagenda nabo the first day saabagambirawo mangu kyenakola nabusuula mu group ya university baku of our department FBM nembusuulayo. So when nabusuulayo the next day I went to campus, people were like, oh, we saw you posted perfumes. So they started coming. Nali ngatunga lecture with the first lecture watubeerabeerawo nga tulawuzinze ma seated
So I started getting them out, like for my friends abali bantudde okumpi, so in the due course of kuwunyawunyako buli omu alaba abawunyawunyako obuntu, and then some people saw me posting them in the group. So people started smelling them out. Mpola mpola ogenda okulaba onatuteko kano ka 15, onatuteko ka mutwalo, onatuteko, you know, just like that. You made your sales, Yes. very fast sales. So nengamba I don't know wajja kubaawo omulamwa. So next thing I did was when nali nkomawo nayongeramuko obu earrings obu 15 so that ogose otunde ogategatemu. Earrings zo zanneegezaamu era namaliriza nze eyambalidde n'abeewange. Zo zaagaana otambula. But for the perfumes, people bought the perfumes pola mpola. Era nenkubira omuwala eyansuuza ne mugamba wategedde no obuntu bwampadde bwaweddeyo bampeereza obulala. So just like that. Wali genuine nti bannange kati saa zino obitegeera. By that time how is we good? Meanwhile, abantu baali babwagala tebali bunya bulungi. I didn't get any complaints back then ngamba mbutunda. So one of my friends, she's a staff member, so nemutunzaako. And then there is some guy who took me to one of the guys who works at the reception of the university. He's called Jeff. Katawantu allow your guy Jeff. Munange twa bonding so easily. He became my birthday bulungi nnyo. And then all of a sudden nganyimiridde ku reception awo ya campus. People are entering and moving out. He's like ono mwana atunda buwo banange mumuguleko teri bya kuwunya bubi. And then people just like that people started buying from me like obuwo obwo. Mpola. So nentandika nentundanga nentuka ekiseera nga I supply the entire university, like all the staff members. Wait. Yes. Like bonna ngogenda office department era abantu bonna bakola ku Victoria University wabanga basobola okujjukira. I've always been that girl yagendanga mu office yawe ne ka makeup kit aka black. That's where I used to kutembeeza my perfumes. Ngateka mu ka makeup kit kangako bulungi nnyo ne mali yange ngebera mu packing bags bichi era ng'otuuka office ng'okakwata ng'obikula bwoti. N'abantu batandika okugula. Ogenda okulaba ng'ovudde ku university olunaku ng'okoze emitwalo gaago. Ne ngamba ng'ate olina kusomera osoma. Ndi wakugaggawalira waneeno. Ogamanyanga emitwalo 2 ng'obadde kusomera. Kasi kirabanga. Ogamanyi. Ngamba kati no one obagenda okubeera omulamu. Are you still in touch with Jeff? Yeah, I talked to Jeff. I have his number. Lwakwasi kyabatwalira bambi ku university sikyafuna budde obatwalira. Wallahi sikyafuna naye. Now that I got a shop, I deliver for them. Olusi bajja. Just it is easier. I used to move because nice in a location. The only way I have to get clients is moving, like going door to door. You understand? So munanga abantu netandika university nenjiwamba. Nga bonna mbaguza era nga Ekiwowo university yonna zanjiwunyisa obulungi. Okay. Yes. Kati wamaliriza okusoma. Asinamalaje. I'm supposed to be graduating this year. Because I started 2023. The course is 3 years, so 2026 this year. Which course is that? I'm doing a bachelor's. I'm pursuing a bachelor's degree in tourism and hospitality management. Kati ndowooza onoomalirizawo ne bayisemu Ekiwowo bakukiraba. Sagala kukola ki? Wala kulaba muntu yenna alina ng'ate awunyanga bw'asanze. Kitegedde ekintu ekyo. Olina okuyita bwoti mu bisolo ogenda okubiraba. Nga nabyo bivaayo bikwewo. Nga bigamba bannange yawunye n'ayitawo. You know? So now, obadde ku kampasi, obaguzizza. Ojja ddi ofune edduuka limu? Edduuka eryo nno lyo si kyamaanyi nnyo. I want to say my business journey nze yakulira nnyo online before I even got a shop. Nze natuuka okunoonya edduuka. It was the pressure from the clients that I had to look for a location. Abantu nga bagamba kama oliwa, what's your location? We can't trust you. Abantu ba social media temuli bangu. We always get that problem. That's why na location. Yes, I started making money like bulungi on social, like on online. That's not nakufuna dduuka. Kati walinga okikola otya ekintu ky'okulabika nga marketing because apparently abantu abasinga social media nebamenya. Yes. Naddala nga tebannaba kukkiririzaamu. Yes. Otandika ogikkiririzamu social media nesobola okukolera ekintu nga naawe otandise okulaba ebibala byayo. You understand? Naye w'obeera wano mu kutandika because now I'm seeing twakajja tukumanya. Yes. So how did you struggle? Okulaba nga wejjayo. You continue doing your work online. Yes. Like I told you earlier on, I'm a go-getter. So ndaba nti awe wali sente. Abantu ku TikTok ko bagagawalira. Ko bafuna sente. Abantu bagula motoka enkya neggulu. I can also get it. People are scrolling through TikTok every single day buli dakiika. Personally, emuku apps zensinga omalirako obudde ye TikTok. So I'm like, okay. Kitegeeza abantu bali wano.
abagenda okugula bali wano because they're spending most of their time on the what? On TikTok. Yeah. You understand? So I used to market those things from my mother's house. Nga nkwata bu perfume bange bu oil obwo. No bu postinga, no call as the voice over. I was so consistent, I would say. One of the things that single kujamu abantu abasinga is lack of consistency. Tiwo postinga leo nebitatambula. Magwama. Gobivaako. Atenza when posting a video netatambula ate pushinga nnyo okukola endala. Because I'm like, I have to get one that is going to go out there, you know? So when college into Chigana, I keep on pushing. So then I used to sell a package of packageable oil perfumes. It's one of the things that put me out there. Omuntu alabira ddala mitwalo 36 ntandika business ya perfume. You know, like it is money that everyone can easily get. Okay, not everyone, but sente kale ziba nyangu za kutetenkanya. Nti aje naye mjana ngamba mpola ye mitwalo 36 manager gala kola went jugwanguyira okumpa techiwa kinene nnyo techiwa waza so people were like, okay, 36,000 I can get a dozen of perfumes and start selling. Munange kantu ako kampushinga nnyo abantu ne bangulako nnyo. So it was during that wave that I got the pressure of now looking for a location, a shop. So kati wakajifuna location. Location in Ajifuna, it's now 2 years. Because I got that shop in 2024, around March. It's now 2 years nga nine duka. Because it's 3 years nga ntandise okutunda perfumes. Remember I started in 2023. So this is 2026. So that's 3 years. So kubera I operated online for a whole year. Then these 2 years kufune duka. But of course I started with like a very small shop, Of course obero otia for the start. Obato ina stock tomanyo ba rent yo na msobolo bato msobole. So abantu abangulanga keda they know I had a very small corridor shop like this. Natunda oil perfumes zoka. Kati ate munange zo natunda abona a perfume business when ajiyingira. Sai na nnyo kiroto kya kugamba mbegeje. Nzita nali ndi ku mmere ya leero. Nti okola no gena ngo yongera mu mpola but I never dreamt of like selling perfume ya milioni 3 milioni 2 perfume ya kakadde. I never dreamt of all those things. Sabirowoza kanza natunda nga butunzi ntya ndika business kange nkakwasaganya mpola. Yana nali nfinya kakaduka nga ntunda oils zange nga sibirowoza ako nyo bya kugaziwa kola duka lya masapi. Otunyumiriza wakola zino packages ze 36. How was it, the messages, the calls? It can get overwhelming. Hey, I reached a point nga ne bakasa mukago gw'ekiro nga nza akwata essimu nzaddamu message nza parkinga order nga nkola nza kankolera mu nyumba. I used to wake up and sit on my bed. You start packing orders okuva ku macha paka kawungezi. No border delivery nga natuka nakugamba madam nkoyi ate nga ninogo. You'd give him like 10 orders and ask for a no more. You understand? Ekintu ekiberamu okufuna akasente mbira saakulira kintu nkoyi. Kati what you do obutagetting so overwhelmed kati zino orders olunaku oziwera saawa ngemu. Of course now there you cannot do any more deliveries. Kati nga nkoze so obudde ne parkinga orders nazo ne ziba zisuzeko so that enkeera bwe mba ntandikira kumpya nti zino zigende nga bazifulumya kugundiye 36 bulungi nnyo eyo package it put me out there so much nnyo nyera atasako bantegeerera aba perfume ne banyiga. I didn't get so many banyiga ne baga nti ekintu kino olinganga akirabisizza nti oba osudde omutindo gwakyo. No, but oil perfumes ezo zisatakaga, it was back then. Kuba kati sikyaziranga naziranga. But there are people who know about it that buy them nenga sikyaziranga mbundanga package esatakaga. But of course abantu bati receiving abatya kuba nze nalabakawo. Like omanyi they will not come out recently. No, what I'm saying waliwo gundi yavaayo waliwo yajja naye bana baana bafa ababeera boogera nga bya juzi banga bya mabega recently kati ebyo bijjidde wano ate ku birala si ku buli bu oil wakati obwo bwali wadde bwe natandikiramu obwo bu oil bumanyikiddwa nti buli mwezi range. Yes mubeera eryo nababutunda 2 simanyi 2 kitundu kati wenkagula esatu wembugula 36 nze mba nina katunda meka 36 is a dozen buli kamu boka sobodde 13 you sell them at 5,000 each
Mama, waliwo Atunda ku mutwalo. But people, yes, yeah. but people are making good money. Yes, as long as which oil, is okay. As long as the oils are very good and authentic, kamuguza omutwalo, it's okay kasita kaba kalungi. It is very okay to sell it at 10k. Okay. Kubanga nange nali ntandika nabutundanga mutwalo. Kati bwe watandikirako ojo kyokuyingira mu zino ennene. Kati ezennene mu kutandika okubeera out there on TikTok abantu batandise okuntegeera mpola mu oil bwange ogenda okulaba kubuuza perfumes ezennene ng'ogamba toyina. So kati ne ntandika okubeera nga ndeeta those Arab perfumes mpola. How did you get the market? Ani yakuyambako awo like okubeera because oil perfumes sobola okugenda ali n'oyiriba naye kati wano connection y'okufuna authentic nina omukyala perfumes ezo nali ngenze mugulako ki eyampa enamba I'm going to buy something from her. Tebagaba connection. Tebagaba connection. Nange mwenyini sigaba nnyo connection. Pozi wanene ebitandikirwako. But those big manya abantu, you know, when we are doing business, there are so many things that come up. Nti omuntu ojja kukwata mu connection ya supplier, ojjeyo perfume ogitunda emitwalo 15, ng'omulage supplier yagijje yagitunda emitwalo 13. Oba agitunda 12. Exactly. Kati omuntu omuwa supplier ate n'atuuka ekiseera ng'ayagala asuule ggwe. Kati atenza yampa connection yoyo omuntu eyansuubiza ye tatunda perfume. Kye nafuna because abatunda perfume they don't give out to their suppliers. So omuntu eyampa oyo omuntu ye tatunda perfume. But even means nga nange omuntu nali nga ngezaako okuyiiya n'onoonyako n'okola ku research n'obuuza ku ono n'obuuza ku oli, you keep on trying out different suppliers n'ogamba ono ali authentic ono tali ono ali authentic ono tali okitegeera. So ne naleetanga perfumes ezo mpola one by one oleta yemu bwegwawo n'oleta endala 2 bwegwawo n'oleta endala 3 eziva mu zino zezisuubula endala. Wow. Yes. Ladies and gentlemen watching us live, Queens of the Boardroom, njagala kujikiza batekamu ensimbi be ba swag idols bakola makeup, hair, photography, videography kumukolo gwonna. Trust me, baja kuba bakwasaganya birthday shoots, kids shoots, family shoots, baba bakwasaganya. And of course fruit bar, badde nsaba sokukatingeko bo bennyini obigambi. Ki ekiri muka era njagala kansubireko manga we kalabika kuba mama. So njagala soko kanyweko omanye kiki tubeerako wano nawe otandika ate okukibaako kale katulabe otandika fruit bar nabo bateekamu omusimbi bakugamba bwe bali nnyo ku mikolo gyonna bakuletereka juice woba oli mu ofiisi kama gyali ekyanja tuba tumuleetera bakozi bo bonna ne babeera nga bamunywako yonna gwe gy'oli tumukutuusaako kiri kite ngaawo myaka okusuuga we mbadde nsuubira tayiseewo omanye omuntu nga yamanyira okulanga bizinesi nze zikambula akatunda mukwana naye kano kayitiridde bannaayi omanye omuntu nga yamanyira okulanga engeri gy'okireeseemu. It's very flavorful. Thank you. It's very Thank nice. you. That's fruit bar. Sobola kakutuusaako wonna. Neri waffe kyajja mu delivery. Nkutidde. Kaba kakutuuseeko dda naawe. Kiwedde. Tuba twakutuuseeko dda. Ku mikolo tubeerako. Era twasubwa nga maama ayingira ennyumba. Twandibadde awo ne twetala. Bakwa munange ebyokuyingira ennyumba ebyo ngejje we didn't put it out there. It was after. Yeah. Yeah, so. Okay, next time better. Amina. Yes. Maybe. Kati njagala tugende ku kino ekintu kati awo esatu kakaaga twakumanyirawo. Yes. Okay, kyakuwa breakthrough. Yes. Exactly. Yeah, isn't it? Yes. Nga ono gambo badde muyimbi n'okubayo ka breakthrough song. Exactly. Nekakuyisaawo kati n'otandika okujja creatinga teri kintu kisinze kuputinga out there nga decants. Exactly. Do you also realize that? Ako decant ko era at some point waliwo tubeera ku dduuka abaana bange ne baŋŋamba buno obugalo buno nga bubaluma. Like, and people are getting addicted to decants. They're like, okay, so we'll kwata emitwalo gyange 2 ne ngende ewakama nampimira kano. Like, you're literally having a whole perfume collection of different scents. Akagenda ku party, akagenda ku dinner, akagenda ku office. Byawukana. Mukwana. Sha. Koyambala mukasana si koyambala mu bwenkuba. Koyambala emisana si koyambala olw'eggulu. Okay. Of course, there are some perfumes that are versatile that you can wear all year round. Oba kawungezi, oba ku mulimu. But then there are some perfumes nga oba ogenda ku date. One thing I realized, kiri kyembadde ndeesedde wali eri
ekyokulabika nti when some people came out ku social media ne batandika complaininga mbunyinza atya okuwunya esemwe nga aguze miliyoni 3 wawunya but then they forget nono gowadde kaddiika nti sente zaba ataddemu teziba ntono kati nze kansooke kugambayo kinene ekintu omuntu okukwata emitwalo 3 n'agulako ka perfume ako aka 10 ml ako kaddiika nti oyo muntu osobola muyita nti muntu mutono getting 300,000 to purchase that omanyi kaba kenkana kati ako kaboto omuntu akwatira emitwalo 3 n'akagula mukwano naye omwerijja kwolekamu because nange wala omwana bamusaba kyebiri n'awulira ng'akutuka kati yuwe ate nno n'atatwala kamu nga bw'okyogedde. We have clients who come najja ne miliyoni ezo ne mu decantinga budecantinze different perfumes no decantinga ku ye 10 no decantinga ku ye meka different decants when alindira nfuna owe miliyoni 3 and then there are people who get tired of perfumes so easily tomtajja kwata emitwalo 5 agule perfume agikozeseko nga wiki emwe mutame and then they have to go ahead and buy another full size you know so people buy those perfume decants atenge ensonga enkulu yatandikise ebintu byokudecantinga sinagamba nti oba affordability or something and so the sole purpose for decanting perfumes is to basically allow you sample the perfume nga tona kujibukira kugula nchi because ogamera naye no saja you know when you go to the shop no gula olugoye no lwambala mwawo nga lulyoka gonna kutuka kano ddamu okulambala obana badenda babubi you understand so you can buy a perfume nanjija nojja kuduka ne kusamplinga kono jiwunyakaawo ne kunyira bulungi wagenda kuyita esanga muna naye perfume ba yakyuse ddaka wo kagenda kachuka because those perfumes have different notes you'll find that ojja kujja kuspringa ku perfume gwe owunyirize those opening notes zikunyire bulungi naye gye nagwera ekunyire buki ekunyire bubi nenga yawo wadde ojagadde sasa nowuliranga akalungi akajja kukolera but after no gama mumpe bottle nogitwala eka so you go ahead and wear the perfume you can't take it back can't do anything ogana okutuuka akawungezi perfume ng'ekutamye perfume nga bwe yabadde ewunyaamu kusooka si bwe ewunya gyekomekkereza you understand so nga ate bwe nkuguza ddika nti perfume eba ya mitwalo 25 nojja ne kugamba asooka otwaleko kano ka mitwalo 3 wonaamalirako ennaku 2-3 oba wiiki ojja kuba otegedde wiiki wegwerako oba otegedde nti eno perfume erwako oba terwako ewunya bulungi oba tewunya bulungi ekuyisiza etya ekuleetedde okureactinga you understand that is the main reason we decant. Then kati awo ne mujjamu neze ensonga endala eza affordability timba salary tekanaja kugula perfume yange namba naye ate sirinaawo kawo tekigenda kustopinga kunya bulungi exactly so kati gojja nongamba kama ne mitwalo gyange 2 perfume yange eri gyotera okunguza emitwalo 2 bampimireko akendo so it can take you nga bwolinda n'omusaala nojja nogula ki nogula perfume enamba kati n'abalala the travel sizes nti mu nsawo ye bwetagamu akawo ak'okusuulamu so nabamu bagula bo decant nti agala travel size abamu agula decant nti to sample a variety of scents nti akamalanga kino nekino kinagamba kirungi nekino agamba kirungi kati nze kambugule bonna mu smaller meals at the end of the day njaba ntegedde kino kyekinkolera exactly so wow that is so big fenno twali tumanyi banango olyesewo kubeera ng'oyagala kasente kamangu otumanyi tugusala kati ate nakwagala kasente akamangu it is also a varied reason simply because it is survival for the fittest and you want let's sit down for perfume nenzireta nezibeerawo masa nga sirina agenda zigula ate nga nja kwata bottle nkisumulule mu nnaku 2-3 ebeere ng'eweddemu okusinga okwata perfume nebeerawo masa nekwata omwezi beoba osanga mbu business enegezaamu ate kati abo abantu abagezaako okutulwanisa ate nga you have to move with a trend ate kati nze kisinga okunzizaamu amaanyi kiba client bajja ne bagamba kama tomanyi kiwatukolera kati abo banja kudikantinga kufiirawo bufiisi manja kudikantinga kufiirawo perfume ya miliyoni 3 omuntu alifuna ddi miliyoni 3 yekube ku perfume eyo ate nga wakwata emitwalo 3 they can still wear the same perfume bwagala ogule namba naye kyoba okumanya teri muntu asobola gula decanti ya mitwalo 3 nga muntu wa wansi tosakungamba nti omuntu talina kyalya akwata emitwalo 3 agigule mu decanti by the time someone gets 300,000 to buy 10 meals of perfume sabainamu yes aizo kuba maybe naye abainamu okitegeera tabira wa kunyoma it's usually of course business obimanyi
So clashing here and there. How did you But feel when you got to see such videos, when you got to see such people like talking about engeri gy'oli mu kukikolamu ne balowooza nti oba oli mu kukissa wansi or something like that? How did you feel? I actually don't feel any type of way. I'm very okay with it. And it's putting me out there. They're entitled to their opinions. Yes, they're entitled. Ate buli muntu alina goal. Buli muntu aba akola business oba ne target market yo nogamba nze njagala guza bagagga. Nze njagala guza muntu wa wansi. Nze njagala mbeere nga nkatinga across. Ng'omuntu wa wansi muguza, nono ne muguza. Because at the end of the day, fena tunoonya fena goal sent. Yes. Ate ng'ozifuna. Kati nze nina clients ono ayingira nagulako perfume ya kakadde, ono nayingira nagulako ye15, oli nayingira n'omuguza ka oil perfume ka mitwalo 2. Nga kisivuga Benz. Ekikiggwe omwana yakukeeredde. Lwaki sizimbire mukadde ngono mufunye, omugagga mufunye, n'owa wakati ne mufuna, n'owa wansi ne mufuna. So what you're trying to mean, mami omuzimbidde ennyumba during this period? I don't have any other source of income. Nze nina omulimu ogwo. Ntunda perfume. By the way, kati nze abantu abagala okummanyaako ebituufu. You know, people are very, very... abantu babeera balowooza ebintu bingi nnyo ebyenjawulo. Kama alabika alinayo ka business akalala wajja ssente. Kama alabika alinayo omusajja omugagga amuwa ssente. Osobola okufuna amazima mu baana bange abakola ku dduuka. They know whatever happens. They know how much money we Because make. Sometimes you make they us know how feel like good the business is doing. Sometimes you make us feel like oba tetukola kimala. I'm telling you. Buli kyekiri kyenkugamba Amaanyi g'otaddemu. It's survival for the fittest. Nti nze nja kukwata client wakakadde nja muguza, owa 2 muguze, owa 15 muguze, sirina ssente gye nfiiriddwa. Kati gwe alinze bali ab'emiliyoni 3 gwe balinde obeere ku myezi gye 3 ng'otudde oba 2 oba otunde perfume emu mu wiiki, so sikulinaako buzibu. Nze nja kusoloza wano 5 buli lunaku nga nkola ki? Nga nfuna. Olina ky'oyingiza mu safe. Bulungi nnyo. Landlord ayagala rent. Kyonna ky'ogenda mu nyumba. Omanyi engeri gye nninawo eno, we naagitundira. Ngenda kukuwa akasente. Wow. So, girls out there, let me hope you're picking a leaf, because apparently Kama ali mu kusigira ekifaananyi in a very short period of time. Ayina ebintu byeyekoleddeyo ng'omukyalo single handedly ye kennyini nga yabyekolera, talina backup, talina ki owandi mwagadde. Sayina investor wabaayo, of course, well and good. It's an added advantage. Banakulizo olina bungi naawe buli woovaayo buli lunaku oyongera bakkalubya bintu sikitegeera. Nze kyemmanyi teri musajja asobola kwana mukazi gw'atasobola, buli omu akwane gw'asobola. Okay. Yes. Do I have to say that again? Sina kukidamudo so kitegedde. Naye nga ye Kama omulimu gw'okulabika ng'atuunyisa bulungi agukwasiza namaanyi. So gwali eyo ng'obadde otunda perfume. Beerako nekyomuyigirako. Women in business tubalabye bathriving ne struggling ne okuvaayo ne tubamanya. Okitegeera ate era ekintu ne bakifunamu ssente. Gwe ogenda kukola ki okulabika nga business yo gy'olina ogifunamu ssente? Please tell me. Oli awo n'ofunyamu abakozi b'osasula. Olina family kati z'oliisa. Bulungi nnyo. Naye nga kyatandikira campus. Era Victoria University M1. I just thank God for that day. I decided nti kati kanzireyo nsome, because that is how I got the idea. Nengamba kati kanina okutunda ekiwoowo. Ate sijjagamba nti oba kiwoowo ekyo mbuze nali njagala nnyo perfume. I don't want to lie nti nali mwambazi nnyo wabwowo nga mbwagala nnyo. But I later figured out that okay, people actually prioritize smelling good this much. Abaana nga bagula ekiwoowo nengamba So I had to start with you as well. Kati picking an interest eyo mpola mpola. Champanye essanyu nga ndaba abantu nengamba so I started also falling in love with perfumes. Netuka ekiseera mukwano nga kawoowo nange kati tuli tuti, simply because you're going to be walking smelling good. Omuntu akugambe Kama kawoowo kyo mugambe amunaye nayise nako ntambula nabo bwa 15 bwa mutwalo mpola mpola. But above it all, TikTok, social media. I'm so grateful. 95% of my clientele, TikTok. It's from TikTok. And guess what? There are some people who have done a business to TikTok for a very long period of time. Nakugamba sifunangako. Nina muganda wange na mu meeting recently. Nangamba Aji, how do you guys do it?
ne mugamba I'm going to shock you naawe ogenda beera surprised ne mugamba kati nze olaba bizinesi yange abantu tebamanyidde nnyo mu bizinesi bamanyidde ate mu kubeera artist so now also to come out abantu ate obaguze ekintu kya business the same way you're going to struggle is the same way I'm going to struggle. Exactly. Are you getting my point? Yes. Because abantu badde balina muli ekintu kirala nnyo n'agamba aji ku TikTok nteekako buli kimu nteekako buli kimu naye sifunangayo muntu n'ogu. Yes. Kakati bino ebintu birimu n'omukisa saagala guyita mukisa simply because kati nze saagala muntu agambe nti nina omukisa because trust me since there's a atunda perfume tuli banji but then I get so many people who come to my shop nagamba kama do you know at some point it looks like you're the only person selling perfumes. I'm like why? Nagamba kama your videos keep popping up literally on my FYP every single time. How many videos do you produce a day? Always naku wala wembereddeko busy mabega kaawo nga nfulumya like 5 but on a good day I'm not going anywhere. I have time. I can post about 10 videos if I have the time every single day. Nze sina lunaku osobola kuscrollinga ku page yange nogamba ku luno lunaku sapostinga. Abantu betuli nabo mu misinde mubalaba lwekigaanyolo nga kiganye video 3 ku 5 nga kigaanyolo siri busy sindi busy I'm up and down, you know. You have to make sure that you post. Then if I'm not in the country nemba ndi ku vacation mukwana gugumusi you get a way to attach your business. At least nkwata kandi kantu nange natambudde nako nemba kolera video nemba jjukiza okwambala perfume. I don't let you go a day minus seeing me on your FYP. Wali nyenye your perfume. Ye mkwa. Which day was that? It was last year in June. That was your very, very first time. My very first flight, yes. And it was because of business? Yes. Like I told you, I don't come from a rich family. Sina ye mulimu mulala, sina msajja mugagga. No one is sponsoring you? No. I have one source of income. Era wava buli kimu. But guess what? TikTok. I'll get my perfume. Abantu nabagambe bintu bya kweswaza. Novame ensonyi. Byokwekoza n'obivaako ebyokwemola. Banasajja batukwana yakwagala oli na oli bulungi. Kati wona beera nga gwotidde kubanga munange banandaba batya. Sifaayo kundaba batya nga nvuga Benz. I don't mind. I want to buy a Benz meanwhile. Chovola mba njogerako nnyo. Okay. N'ogwa okutunda emmotoka waguyingiridde? Asina guyingira just nali njagala guyingira. Kale nali ninga guyingira naye. Olina yali azikuwa ng'olina ozitunda ng'okola gwa kibulooka. Tetujja gendayo nnyo eyo. It's literally also part of doing content. Situndda mmotoka. It's literally just catching people's attention. Noba gugumulamuko bannange ate aba perfume yatulekere bannange. Nategera nti ziva mu perfume. Alina omulimu omulala. So that is also part of like grabbing your attention. Oina abakola business emu naawe b'oli in touch nabo? Yeah, I have some people that sell perfumes that I talk to. Actually, I've always been that one perfume vendor that has no problem with anyone who sells perfumes. Who are those? B'oli in touch nabo? I can't say their names, but waliwo benja nti nyiza okweyogerezako nti ndi in touch nabo mukwano. Excuse me, why do you give yourself a place? You know? Like so but of course I have no problem. Yeah, like, you have honestly, no problem yes. with that. Abantu abatunda perfume je bali abachimanyi nti I can talk to them when I find them, I can greet them, I can say hi. Sometimes I can get something from them or recommend a client. That's safe base because never perfume vendors bemanyi banange nga they are mama nti njagala perfume yakakadde million 3 ntona yaba nazo because tuli banji abatunda those kind of perfumes. But of course ojafuna client ajagambe kama njagala perfume eno bambi nga jayagala ate nga oli wamulabye nti ajina, so you be like okay, yeah, no you can forward them to so which challenges have you got so far in this business? Because apparently you cannot tell us you've been moving on a very, very flat land. Challenge just zibamu lwakuba teze munaye I know how to overcome all those things. No, we want to know the challenges. So the challenges, it's okay dala client satisfaction is not easy.
What do you mean by that when you say? Tulina ba customer ajja kujja gambe kama njagala perfume ajja kudduka gambe kama njagala kawoowo namugamba tuyagala ku nti simanyi njiyiza n'omuyiyiza you thinking you've gotten the best for them ze tebyankoledde saabyagadde perfume zammwe tezirwako. Before you know it, she's making a video exactly. on TikTok. Meanwhile, si buli perfume gye omuntu gyagenda okuguza nti buli perfume bagikola nga eba erina okulwa kata si buli perfume etalwako nti eba fake. Perfume zammwe teziri fake, you know. And we always communicate when we are selling those perfumes. Abantu akuza kama eno perfume erwako banga kino mugamba nti emalako 8 hours ene jamalamu ennaku 3 ene jamalako olunaku lulamba. But there are people who you will sell the perfume wajiguziza abantu nga 10 yabakodde tebacomplains, but there will always be that one person who will sell perfumes zammwe tezirwako. How do you handle that situation? Of course, muna yanti ba client bagamba ababosu. Yala kati omuntu akujira n'omugamba munange tatutunda perfume ziri fake, perfume ziri original, perfume no tujiguziza abantu bangi. Maybe you try to explain, maybe it's your body pH, maybe you don't apply it very well. Olusi you Maybe amwe ebiri. Bibaamu mukwano. Perfume osobola ogye kuba nange nenje kuba ne tuwunya byanjawulo. Nedda. Bulungi nnyo. Yes, different skin types. So which means when banga ngenda kugula perfume sifa kuba nange of course asobola gyowulira nga ate tufuna ne challenge nti omuntu asobola okujja nagamba kama mukwano gwange yangambye yekuba mayiwe yabadde awunya bulungi. Someone ajja kujja kugulako perfume ya mayiwe agitwala amala gambe yabadde tawunya bwati. Oluusi oli yamulimbye, oluusi oli yabadde ayambadde perfume bbiri n'atamugamba, oluusi oli alina lotion oba gye yabadde atadde ku mubiri namala n'agattako perfume byakawoowo ne keegatta. It is really so challenging sometimes. Kati omuntu si eno byemwampadde si yo gye nagula eri tebiba byangu. But of course you have to find a way of handling them, and then we also get those clients who intimidate. I'm going to post about your business. But then at the end of the day, you have clients who keep coming back and for the same perfume that someone else complained about. Meanwhile, the people who don't know how to wear perfumes or yambala perfume we tell people perfumes last longer on a hydrated, moisturized skin. People don't listen. Olinakwata perfume najetonyezako bwati namana nagamba tewe. Kola sente zange sagala kunziza mu science mungi. Antukakati science ndino mukuzamu simply because perfume wetakola kyoyagala you're coming back to me. So wuliriza because nza atunda perfume and it is my role to advise you on how you wear the perfume so that of nature chosuubira. Because njaji kuguza ogitwale gwe okole byoyagala and the end of the day ogenda gamba bakama perfume za mutezikola teziwunya. Oli akute perfume nakubako wano bwati ne bwati. Nagenda nawana agamba perfume za mwetezunya, but how do you expect a perfume to smell ng'ogyetonnyereza ku matondo? Okimanyi muzina ababunabi? It wouldn't be an issue. Personally, I love my perfume to be out there. Unless ng'olunaku lw'okyanyo like today, if it's a hot day, then I don't wear perfumes that are so overwhelming. Nenze njagala perfume yange nenjambala, nenkuyitako, n'ogamba weewaawo. Okay, so waliwo n'ebyo ebiseera by'omanya nti kati nina okwambala ewogana. Exactly. So if it's a very hot day, Tolina nsonga kwambaza perfume. Tukizo perfume akasana ako perfume mixture of gases. Exactly. Kati waliwo omuntu goyitako perfume sana ne gujikubako ne chamuka ne kusonsomola n'ogattako entuuyo nnyo. Omubiri gugetinga that heat. Kyokka mu ebyo ebiseera nga tutuyana nnyo omuntu aba ayagala ate akakase ekiwoowo nekifuuka ekiki. Okay. So perfume tuzina batenze na yemba nabye perfume zisitera kunaba perfume zine. Perfume weba strong. There's some perfumes we have in that even if you put just like 4 sprays, you're good to go. Ngateja kola ki? Ejja kuba emala bumazi. Then there's some perfumes ngo you know kanabanga kali light. So okuvanga kavayo bulungi you have to wear enough. Kubanga kali light kakakamu, you know. Mama Kiwowo abaana basuka okunywa enkwawo. Abaana enkwawo ezo mbadde ngezezaako zikolako. Tugezaako ne tufuna deodorants obulungi nabulabe n'ogaba bugenda kuggwawo era atabufunye enkwawa yakuwunya ajja kuba atuleetedde ebizibu. By the way enkwawa bambi gwoyinza okuba nga tolina buzibu ku nkwawa yo kubanga ewunya naye abantu abakulinaanye kiba kibi.
It's very irritating. What's the secret behind that thing? Kukogambi. Deodorant. No, it's nice. It's a long-lasting deodorant. All the deodorant joy amba no tukasa mukaga. Enkwa nga yatabusidde. But this one you wear it no oba otuyanye enkwa wesigala erikiriya. Yes. Okay. So kati bannange nina okiddamu ekyo mwabukyaliyo atakafunaga nange mwendi tuli bakukira mali nina ntono tuli bakukiraba but we are bringing more stock tuli kuleta stock very soon. Yes, very soon. Inshallah bi idhin rahman njagala kujukiza gwe yakatoyingako tuline mama Ekiwowo kama perfume collections gwe tuyina wano lunako lwaliro mwana twali mu kutunyonyola nnyo nabagamba buli omu genda nyinza okulwawo okubafuna but nja kubakakasa wenna amugwangako mu January yonna gy'alimu atunyonyole business yeeyo banaye lwaki mu butuufu twetaaga omukola ki omuwagira so apparently nakafuna ensonga nga 8 lwaki sinaba kugendayo okitegedde lwaki sinaba kugendayo kati gwali eyo wakafuna nsonga meka yeah. So would you give advice for a person out there ayagala okutandika business n'omuwa genuine? Yes. Nayinza abantu okirira mu kimanyi mbagamba mumbuzanya ekibuuzo. People ask me that question so much in that natuka ekiseera nga I now feel offended. Nga balinga nga balina kye bakulowooleza. Kama sente ozijjawa. Naye kama tubuulire ekituufu. They feel like kino ky'obagamba si kyekyo. I'll tell you one thing. Bw'ofuna obudde obulina. Take social media very serious. I'll be specific. TikTok kubanza gye nkozesa. Be very consistent. TikTok ebigenda maaso bibeera bingi. People are scrolling on to very many things. Give people a reason to watch your content. Mukimanyi TikTok tuba busy. Oba oli awo kino nga kibaluseewo. Oba oli awo abo obutambi nabo ne babufulumya. So kati abantu mu kubeera nga bali awo tobaleetera kuba ate nga gwe bakwerabira. Make sure people always like oberenga tova ku bwongo bw'abantu. You'll find that waliwo omuntu asobola okukola video nagamba bannange nti noonya kaviiri ogenda okulaba there is that one person people will always tag so much kubanga abantu bamulina mu memory yaabwe nti kati oyo okitegeera era that sometimes when people ask njagala kawowo but they'll always be those perfume vendors people will always tag nogamba nti bataddeyo gundi kubanga they're the ones that come with their FYPs, you know? So, olina okufuba okulaba nti owa abantu ensonga okulaba content ko. Excuse me. Okuwa abantu ensonga eraba content wo. So many people create content, abatunda perfume bangi sigwe wekka, naye gwe wewunyolwa ki omuntu agenda kulondawo gwe. There are some places where I deliver perfumes too. Nenga abantu wennyini omanyi nti waliwo atunda perfume. Nenga omuntu orderinze kuva wakame. Okitegeera? Because alaba nga gwasaanidde okugulako so olina okuwa omuntu ensonga eyo lwaki agulako gwe. And then woba ofunye ba client I will find a way of keeping those clients. Nti omuntu abaze nakugulako make sure they come back. Make sure they bring you more people. Make sure those more people they've brought also bring you more people. That is how business grows. Okitegeera? So consistency is very important I would say. Marketing with all okitegeera kozesa byolinawo togamba mbateeka manetaga location. I didn't start with the location ekyo kibagamba buli kannaku teweekwasa bya location teweekwasa nsonga nnafu tandikira woli oba oli waka oba oli wani as long as you have a camera you're able to create content post and make sure you do persuasive content nga bwe mbagambye ebigenda maaso bingi abazina abayimba abazanya comedy kati omuntu mwensonga lwaki agenda kulaba video zo. That's what I can say. And I think abaana abasinga ebaviira ku mulamwa. You see when you're doing your videos your creativity is there. Yes. Creativities and in you there. don't like lively don't take pressure chikole nga kirimu obulamu someone banange kati olaba kati perfume like nolaba okay nga touch twagazisa exactly banange kyo mukitegedde abaana bagenda ne bafiira like content yesimwangu adult dwe ate kati abamu abagamba kamamya I can't look into the camera wachibanga cha camera kiganye then taka mu sente ofune ba influencer kubanga gwe bikulemye okola munna can even do a voice over ne voice over mzibalema. Some people are not that confident nogezako ne mbagamba if you really feel kati nzwala wembera nga ndi kuduka now like today also ogenda kubanga ogenda kutambula so wemba nsose kuduka I capture a number of videos nenkola voice over zange video nestereka mu drafts so ngena zijaye munga bwensula ye mwemu wembera yo nga ndi busy no sulayo nti noba toliwo kuduka kola content you still have the time to do what to do content ne wala wobera kuduka ngwegalo okola voice over
olusi nga waliwo ba client oba n'abaana nga bali awo olusi nga toli confident enough I go to my car, lock myself inside there nenkola voice over zange nenvaayo. So you can just lock yourself somewhere womanyi nti kati wano ndinze kati sina gwentya kola voice over zo postinga kola content nga agana mwenyini bw'omusanga ajja kunyumira. Oyina kyoyogedde n'ogamba nti sometimes nga toliwo okudduuka ekintu ky'abakozi kino kyandolinga oti ekintu ky'abakozi kati abakozi abange kyova olaba nze wemba nnoonya abakozi ngezaako nnyo obutafuna nsanga nnyo kozesa abantu bakulu obamanyi tebabeera bangu banaba sanga kwogera myaka but omuntu omukulu nga bw'okimanyi tolina omuntu omukulu ku dduuka tomugambeko alina ebizibu bingi abitadde ku bizinesi yo alina okubisolovingira akasente kakookola naye akabaliddeko nti kakati wano wembeera nga akubakubawo omutwalo buli kanako omwana afuna za school fees kati ova nafuna nnyo abaana abawala abo abato nti ate bagamba tebaagala kukola basubwa nze abakola mbafuna bathe nze abaana bange bonna benina ku dduuka ngezaako kubanga nze embanga b'emirimu I usually give a try simala bugava buviire nga munaye nkuwadde tandika enkya I give them trials so okusunsula abantu bange 10 ngaago okufunamu omwana gwenkozesa era nzija kwesanga abaana bange abo abeerawo they know what to do kale simubaamu obuyisayisa omuntu abaamu ne personal issues ze ebizibu bye and then you know olusi notamusanga mu mood nungi but I always try nfuna abaana kale sigamba nti ngaali bulungi nnyo nga they want to work but then nga tolina nnyo bizibu bingi kubanga biseera ebisinga osobola okumunacharinga n'omugamba kola bwoti nga tagenda kuwalampa tagenda kwekomparingako kwenkanyankanya talina nnyo kamiro simanya sire queen ayagala osiba enviiri z'osibye ayagala akola enjala z'okoze okitegeera owo biva buluusi kati ofuna omwana gw'olaba nti they will put together talina nnyo bizibu kale newaba abirina they have a goal bayinze balina wange abeerawo n'akola ng'omulaba akola my girls at the shop are okay of course mubamu obuyitaayitamu obugaana naye you can't get someone who is 100% perfect okay kuba bannange ogenda okuwulira oli akaawa bakozi bo basumbuwa lanza bambi kiba kimberedde kizibu nnyo nnyo nti omukozi nti akoze bw'ati ate ne mugoba abasinga ogenda okulaba nti kati wembadde noonya omukozi recently one of them was getting a maternity leave so ogenda okulaba ng'omuntu buli omu avaawo mu bulungi temufunye embiranye teri nti yabbye tona bakufunayoko omukozi akwegezaamu nadda wali n'akola bizinensi yo nga kapita agijjemu sinabafunayo how is the management there how is the system nno si nkalubu nnyo but I know how to follow up with things yes okay just cameras I would say there are cameras there of course otunulako no following up you follow the transactions and everything but system teriiwo nnyo nti nkambwe nnyo kubanga ne wogiteekawo people can still do shake my dear so mukama akuyamba buyambe n'ofuna abaana nga bali you know yes true. Ladies and gentlemen, queens of the boardroom, we have a Kama perfume collections kutulina mu nnyumba mama Ekiwowo atufubyeko nnyo okulabika nga buli omu gwoba oli mu class ki oba ki olabike ng'owunya bulungi. So we are going in for our last segment, but before that I want to remind you we are proudly sponsored by Swag Idols, where we do makeup, hair, photography, videography. I told you when a birthday shoot, please pass by. Tenawe ayagala photographer ali eyongo yagala kupangisa studio eyokubiramu ebifaananyi still come at Luapa Plaza F1604 tugenda kuba tukwasaganya bulungi nnyo pre-shoots eza wedding kwanjula neka byonna tubikola kukyala byonna tubikola. It is your number one stop center. When you come in here, you're going to get your makeup done, hair done, photography done, videography done, and if you take all our packages, you're going to get a 360 spin booth nga yabwerere ku package yaffe. Ate ngera aba fruit baba kugamba ku kasana kano tokkiriza kusiwukira eyo ng'osobola okulabika ng'okenywerako nobira ng'oli cool and fresh. So tusobola okusanza wonna woli ab'emikolo tukyagikwatira ddala 20 liters oyagala liters meka 5 liters okusandikira ddala okuva ku 500 mils tutandikira paka okwambuka waggulu. So mutuwe emirimu tugenda kuba tukwasaganya. So Kama okujjako ng'olina akatalike kakoyagala okubagamba nga sinabagenda mu last segment yaffe olinayo kweyagala okubagamba abantu bo bakuwagidde? Sitoma nebaza bwebaza era aba clients baffe bonna basupportinga aba recommendinga
we're really so grateful. Gye mututuusizza yo bambi. We're just so grateful and we just hope Mukama abeere ng'ate we mujja wonna azaawo. Still back to my point. Yeah. You have a business. Please don't play about social media. Don't play about this thing of marketing. Take it as serious as you can. Give it your all. While they will be very consistent. Atebera n'obugumiikiriza. Then Mukama aba akuyambye nawe ba customer n'obafuna. Please nabo bakwate bulungi because at the end of the day be balina okubeera nga bakuleetera abantu abalala. Yes. Okay, beautiful. Now we are going in for our questions. Yes. Hot fire questions that we have. And the first one, if it was not selling perfumes, what would you do? It's a tricky one. Why? It's a tricky one cause Tewerabanga okola kirala. nedda sinkisalaba nti nga nkola kubanga even for the perfume business I never saw myself there. Yeah. But because even lately I was thinking of what other business I can do. And what did you think about? Nalowoozako sijja kigamba. But I think nanditunze. I think I would do what? Oh God. I think I would literally do anything that brings money. Ekikwatagana n'ekyokuleeta ssente. Sina kintu kye ndyawo nendoozako nti nandikoze guno omulimu. Nga bakusongedde ekyomanyi awo waliwo ssente. Nisinde. You would go for it. Definitely. I would go for it. Sikulimba buli mulimu ze ndaba nkusobola. Nyabo. Oyinza ogenda eyo ebintu nga bikalubo. Nga bikalubo bitya? As long as waliwo ssente. As long as waliwo ssente ndabika nga nsobola can do any job, any business. Okay. Yes. Do you have a man? No, I don't have. Ati onkoze oti. Ekibadde kiddako kibadde kyetaagisa Okay. No, okay, I don't you're have you're seeing anyone like? Of seeing someone, of course, about seeing ababangawo basiyinganga, but then I don't want to say I'm at this point where I can now say, okay, I have someone. But would you like to get one? Yeah, lwakubeera nga bw'omanyi nti terms and conditions apply. Yes. But yeah, of course, definitely everyone would love to have a partner. Naye nga bw'omanyi mukwano ennaku zino batabani bafalaawo. Baagala byanfuna. Okay. If they came into your life, okay, if someone came into your life right now, nakugamba you someone, come, I can literally offer each and everything on your table that you want. Please get out of there. I don't want to see you on social media. I don't want to see you anywhere. Just kati because that's not even possible. Like, how do you even start? Hi baby, how are you, darling? Like, what do you want? Oyagala maka gago ngakuteredde, oyagala vuga motoka kiyiyo benzi njikuwadde gy'oyagala. Mami, muteredde wali olusuka abakozi, what? Get out of there. I can't get out. Please, get out of my life. Obujuboja gezaako ewalala. That's definitely a wrong move. So you would prefer a supportive partner? Of course, a partner should be supportive, definitely. Of course, someone should be, what should I call? Qualities nyingi ziba zeetaagisa ne wabaawo obwo buba bwetaagisiza ddala ddala obwo obw'enkizo. Of course, I won't disclose everything here siri kubanoonya, but definitely a supportive partner is very, very important. Okay. Yes, because at the end of the day, fenna stronger woman oluusi wabaako lwatuuka ate n'akoowa. Independent woman naye amala n'akoowa. Bannange waliwo ekituuka ng'oli eyo mu kisenge olwo nga mbutufu wandyagadde n'ofunayo omuntu gwoki. Yeah. Yes. Wow. So when you reach in such moments, what do? You call mommy? I don't. I can handle all that by myself. No. I swear. Mkwano nkikwasaganya. Naye manya obuzito obubeereyo. Sweetheart, nkikwasaganya. Gutawamanya nkikwasaganya. Okay. Yes. Okay, that is so beautiful. Yes, do you remember when you first made your sales? Very, very first sales. Perfume ki gye watunda? Siyinza kujjukira sagala kulimba. Kiwawa abantu bakiguze kiwawa buli kyennanga.
bantu bakigula kufa kufiirawo bufi. Okay, like what I'm saying, like gye wasookera ddala okufunamu ssente n'ogamba nti wenakola kati ku campus gye wali gwe wasooka Ku okuguza campus yo natundanga bu oils obu bwatambulanga bwakikuba. But okutunda perfume nina perfume kena postinga kamitwalo 5 bakayita Monaco. A perfume nagipostinga, we sold about 500 pieces. No way. I'm telling you. And we even sold out. Never supplier generalist perfume nebangamba kama. No way. We sold about 500 pieces. A perfume twatunda perfume ya Monaco. Is it still there? How does it smell it's like? It's even out of stock even right now. How does it smell like? Aunt Carla, you see? Nyabo. Nyabo gwe yajimalayo. Nyabo. No, Eliya Bajirina. Eliya Bajirina, but of course me I get my perfumes from particular suppliers. Simalaga iriba buli wensanze. So nzo kubeera nga sirina kitu eri omuntu omulala akina yaba manje yakijje. Personally I always make sure I get things from authentic suppliers. So mba sirina kintu era abantu mbagamba. Company wajisura nyabo. A company so ajisura. Wajisura. Tataliwa. Anti kati waliwo ebirala ebitambula. Waliwo ebirala ebitambula. Kuba mukyyandigambye bannanga ako keyaseeringa. Banaye nange nandike kubyeko nenkawulira. Waba kati ako kamonako twakatunda nnyo. Waliwo eta posting a Royal Blue ako ne kano kakikuba. Then there is there's some signature combos we do at the shop. Is a mixing body mists and oil perfumes. Yeah. Najiraba. Ate kati ezo zo mukwana. Those ones we sold. Everything sold out. People started demanding for them as like kati echasi ngokunda ganti those combos are really so good kubanga wano olusi wobeero marketinga osobola ku marketing ane no just ngo chamusemo buchamusi obagwe ngakakuwunyidde bulungi obanga wafunye review from just one person. So people have looked for that mixture nenga bonna abaginoonya be bantu abali bagitwalako. So I was like, okay, this thing is actually this good n'okusinga wena linsuubira. So no bagamba munange we are out of stock, they have to keep waiting nadala abasajja kyabakolera nnyo nga it is very affordable ate ngobeera obunya bulungi. Okay. Okitegeera. So yo it you out like you literally ababoda ngatuuka ne bagamba madamu kama chimala. Okitegeera. So I'm really so grateful and nange kiri kye bagambye nti balusi mubamu omukisa olusi guyinza obanga mweguli at some point because you know si kyangu kupostinga kintu banange abantu ne bakigula. Sometimes you can post a video, it goes viral and people don't buy. Yeah. Sometimes no funa views, no funa likes nene batagula. Yeah. Ate abantu abasinga tebakimanyi batugulako. Ate no postinga video netafuna nnyo views. Yes. But no funa ba clients. Yes. Oshegira. Yeah, that's very true. So those perfumes people have really purchased. Perfumes zinga Supremacy Collector's Edition ojireta n'okwowa bukoyi n'ogivaako. People buy Supremacy, people buy 9 PM Rebe yo ezo zi Assad. There's some perfumes that people have. The perfumes people buy katimoze ezebe, there's some perfumes like the Amouage Guidance, the vanilla powders. You stock those perfumes that people are buying, like they're buying a perfume of 100k. Oba mitwalo 5. Like zibamu ezo abantu zibagulanga bakomawo ne bakomawo ne babeera nga beesomba bwesombi. Give me 5 top perfumes. Ezange ku list yange. Gwe timbutufu omuntu newa nze kati agiswaginzize kubuzizza. Like what are those best 5 perfumes that you know gwezomanyi timbutufu enonka eno nga mweziva muline muziva. Now so I'll give you 6. I'll give you 3 for men and 3 for ladies. Okay, please. So usually when a client comes to the shop it's going to be a tricky one because now tulinamu ziri ezaba bedde nnyo tulinamu nezinene ez'abantu bawansi like omuntu nga sitaze kuspendinga a lot of money because watera out this room of decants. Yes. Njagala gwompe. Yes. Ompe generally. So a client will walk in, Kama, I want a perfume. I'm not on a budget. They'll sit down. Definitely on my list wabera mchala perfume jasoko kujayo, it's Amouage Guidance. It's my favorite perfume. It's one of my favorite. How does it smell like? Like it's a very good one. What vibes do I get if I wear it? It's giving rich, sexy lady. It's quite a strong when you love something that is beast mode. Okay. You want to be in a room and it's literally your perfume everyone is smelling. Okay. You want to leave a room no sigala omuntu nasigala nga ajiwunyiriza. Amouage erinamu flavors. Erinamu gunde is different scents, different series. Yes. It has different variants. But that particular one, Amouage Guidance 46. It's a got $1 million. It's very nice. Yeah? It was
Jemba nefunira. Then there is vanilla powder, definitely. That's everyone's favorite. People love it, especially the ladies who love to smell very delicious. It's literally like an ice cream barrel, like I would say. Very long lasting, very creamy. Then there is a Prada Paradox, very classic. Prada. How much is vanilla powder? Vanilla powder is 1M. Prada Paradox is 650,000. That's very affordable. Yeah. So, it is that one. I stopped even advertising. Like it's very likable. It's very corporate. Yes. Now those ones just be selling out like zoka zokezo. Those were Atunda. In that they smell it. They are not on a budget. They just take. Okay. Yes. Then so I was about ladies. It's for the ladies. Then there is vanilla powder and Prada Paradox. Prada Paradox. Yes, my personal favorites. Okay. Yeah. Okay. Then there is another one. It's called Impadia. Look at you. Look at you. Look at you. Okay. And then for the men, I always recommend there's a perfume called, it is an Amouage. It's called Amouage Purpose 50. It's a very good one. Now you're million bidi. There is also for the men who want to like those commanding perfumes, beast mode, perfume sajja. Then there is another Imagination by Louis Vuitton. It's also a very clean, luxurious fragrance. Then there is Azaro, the Most Wanted. It's one of the perfumes that is very, very versatile, very likable. Like perfume, if you give them that, they normally like. It's a very safe blind buy. It's one of the safest blind buys. Okay. Yes. Then in Mzawa, since Ara perfumes is affordable 300, 200, there is a Supremacy Collector's Edition. That one is a men's favorite perfume. The Clubbed in Way Intense Man. That one, I think it's all over the place. Clubbed in Way Intense Man. Yes. People the 9 p.m. Yeah. I can't give you a list of the favorites. You 5, you told me to give me 6. You're giving me a whole shop. Sorry about that. Like you can't have a personal favorite as a vendor, like having a lot of so it depends on what someone wants. Exactly. Yeah. Different tastes and preferences. Okay. It's not worth the hype. What do you wear? I wear so many perfumes. Different perfumes. You wear the whole I wear the whole shop depending on the mood, depending on the occasion, depending on the weather. Yes. Please, you should give me a job. So welcome. No. You should give me a job because nange kati ambanda bangandi wakunya. Ola obera obezi ati obera obezi mu kifo. Nova omuntu nga unyagwa. Osegedde. Yeah. So you see our different perfume sellers. Who would you say, Bambi? I love the way he or she does it. I love. Unfortunately, I'll not tell you this person does this or this, because in perfume, I don't want to say in perfume. In business, there's some perfume vendors you might think you're okay with, kumbe mkwana wamuntamada. So I never disclose anyone. And I personally, as a vendor, I never looked up to any perfume vendor, because when najira ku perfume okuzitunda tewali nyonyonyo bantu bali bakabi nyonyo kadata abantu batandise okubeera nga kino kintu kikwasaganya nyonyo just recently nga last year chi perfume awo olabidde ddala nga buli mwateekamu amaanyi tuvuddeyo abantu abenjawulo weeno nga buli mwolaba kati akola ki ateekayo amaanyi, but when atandikira nze sayina muntu gwe nalabirako sagala kulimba. So up to now I'm this one person who is just so I'm very, what is it called? I want to say I'm very sinanyo muntu gwe ndabirako. But of course there are those who you see no gaba kati onachikola bulungi. There's the girl who markets her perfumes, of course in a very nice way. Ageza koko, she's quite knowledgeable about it. Ogona kulaba nga azogerako na kunyonyola na ku, you know. Yeah. Okay. Yes. That is so beautiful. So this is the last question. Yes. I want you to tell me your bad experience in that business. Jojukira jogama na mbutufu kino wekyatuukawo. I even felt like I want to quit this. It wasn't that bad. Nga cheche nzija kukiwoowa oba sikira kujja kusente buli kimu nkisobola.
But what experience was Maybe there is a time when I city wo kuduka. There's a client who wanted to beat up my girls. that? No. When I was not around. No. Yajja kuna yagula perfume in a decant. She came back nagamba, this perfume is expensive but it is not smelling. Why you return my money? I was like, but you bought this perfume in a decant. What if you had bought the perfume in a full size? And above it all, it was not a delivery. You came at the shop and smelled the perfume. So what do you mean you're returning a decant and you want your money? We are not returning the money. Katambe wana nebagezaako Gwomunyumiza n'atabuka. You people, we are going to call police. Well, we are no going way. to fight. Like, it was the decant was 80,000. Nee. So as in Dubai, as in China. Yeah. That it was the time I was in China, I think. Wana ne bankwira Miss Kamau omukazi atabuse looking at the camera, the woman is making noise. I was like, you give her money. Almost sent again. Exactly. Yeah. So naye nga nze ng'omuntu I've not gotten so many bad experiences. Bakasitoma ngezaako okuba kwata obulungi, kiba kikyankalanye n'ofuna engeri gy'omuwooyawooyamu. You try to put things right. Kati sofunangako nnyo kajjagalalo kali awo nti bannange kanzije mu perfume. Ekisooka nze ba perfume vendors bange bentunda nabo seereeganze n'abantu. I've only clashed with one person and it was on a small matter that I don't even want to talk about anymore. But I make sure I don't involve myself in issues with other vendors okusigaza emirembe buli omu n'abeera nga toyina ngeri gy'ovoolamu munno oba ki. So I try so much to mind my business obutemalaako mirembe. And if you notice I do my business, market my business, naye sibeeraga kawo nengamba nti kambuukire kino nkyogereko, you know. So you try to mind your business so that abantu batandika kulabamu kintu kirala kuba kati awo webitandikira abakuwala n'abaagala okukola biki, you know. So wobeera nga ofocusinze ku kiki omuntu newakulumba oluusi wasobola okukola ki, wasobola okumubula. Okay, so yes. I just want you to tell me, what's that one thing that you tell a client, yotasobola mugamba face to face? You see, tuba tukola mu businesses. Naye waliwo nogaa naye mbutuufu singa mbadde nsobola nandi kimugambye kubanga muze bagwina eyo gy'okolera kuduuka nga oba mu message oba ki ba clients kye basinga okukola, but because they are bosses tetulina authority evaayo. What's that one thing oba nga muze bagwina ne balekera ogukola? The only issue we get is with clients who don't know how to wear perfume the right way and they end up complaining. Okay. So you just try to make them understand. Nomugamba nti munange perfume bajambala bwe bati ne bwe bati. Munange oba okuba perfume giweko ka distance osobola okujja kubeesaasaane bulungi. Kubanga yaba client wa perfume nomulaba nga aginyigira kuno bwati. Nti waginyigira kuno bwati tano ligenda kutonya butonya wano. Wegenda okutagenda kuwunya, tagenda projectinga. Nomugamba munange perfume ojambala otya gy'ogamba nti tewunya. Nti sembe zaake no oba wekuba perfume. Nti wekuwe ku pulse points. Nti perfume ewaako nnyo ku ngoye okusinga ku lususu. So you have to spray both on your skin and on your clothes because a projectinga bulungi kuva ku lususu. Then long lasting ku lugoye. So you just try to make them understand things. Kubanga olusi some clients batamanyi, some are first timers, olusi omuntu abeera nga ekintu abadde akikola nga batu naye nga they're doing it wrongly. So you just make them understand. Okay. Yes. Wow, that was such a very beautiful moment with the Kama Mama Ekiwowo. Obudde abutuwadde. Thank you so very much. Thank you so very much. You're welcome. So kati gwali ayagala okunya obulungi ndozo kimanyi tusubireyo kaseera ogambye oleeta gunti. But of course there are usually those times when we have like a lot of stock. Waliwo emali lwejja mu bungi nogireta olusinga nawe supplier akwaddeyo ka discounting ako. So kati ng'ojja kuleeta abantu naawe obawe discount. Era abantu abamami ba client bange mukimanyi ndudde obbawa discount. Ate oba oli awo nga bacomplaining nga bw'okitunda nakyo ekiwoowo. Discount zifuuse discount. So ebintu bya discount twali twabikendeezaamu simply because ennaku zino wabadde gye tujja perfume kubanga we import the perfumes. So there have been things of perfume prices increasing, transportation costs, ng'emaali ntono kubanga supply tebalina perfume biki. So yeah, tetusobola gaba sale apparently, but usually mu December or November kiwo kimanyi okubeera nga weekiri mu saturation bulungi. Basupplier nga bali fully stocked nga bagaba ne zi discount. So ofuna eri ku discount naawe oleete n'abantu naye nobawa discount. Have you got issues with URA? No, not yet. Okay. I have the right people to use to help me with that. So kitegeeza ekintu kya URA depending ku muntu ani depending ku muntu gwokalaganye naye. Okay. And also n'abantu abamu bali the people who are also so impatient and very now kati batunda perfume olusi now that wano wabaddewo Ebola
bus stopping enyonyi ezigenda Dubai n'okuvaayo. So you find that transporters abatutambuliza ebintu asobola kutambula. So ojja kwesanga bakutte ekiwoowo bakireetedde nga mu kago perfumes oluusi bazicategorizing nga mu dangerous goods biki. So ogenda okusanga ebintu ng'ebyo birwawo okutuuka. So sometimes it comes with being so impatient and then misunderstanding people and also n'okubumbujja abantu n'atabuka n'avuma abantu. No one is going to handle you ng'oli bwotyo. So personally I have the right people to deal with. I have my agents benkolagana nabo. I don't want to say I've got any issues with you at any one point. Okay, yes. That is so beautiful. Any last word that you want to tell our dear viewers before we sign out? Yeah, so abalabi baffe abalungi. Yes, one more time, Kama is my name. The proprietor, Kama's Collection, a perfume shop located along Chisas Chanja Road, Kuliana Kids World International School. As a business owner who has achieved it all, not all, who has achieved whatever I have at the moment, from content creation, advertising and marketing on social media, I really request, if you have a business, please just don't sit in your shop and think you're going to make them those crazy sales. Techigenda kubaawo. Era jakkanyaga kubeerawo nga mu week oginyuka tokoze, n'omalako olunaku nga tokoze, but when you go out there on social media, you're reaching out to different people. Ali aluwa ajja kulabira ku TikTok, owekalamoja ajja kulabira ku TikTok, okitegeera. So please market your business for as much as you can. Yes. Thank you so very much. Bajukiza subscribing, continue subscribing, share, comment, like. Osobola okweyongera n'okubuuza byonna byeyagala okubuuza mu comment section. Sanga tuyinza okufuna omukisa ate oguddamu okumufuna. But of course sikati. Naye tuyinza okuddamu okufuna omukisa omulala okumufuna. So ask all the questions that you want. Oyinza n'omu inbox nga oba olina ky'oyagala okumanya, oyagala kusuubuza, right? So apparently I don't want to say to subza, but maybe for the small perfume oils those are still subza, but for these big perfumes you don't wholesale. Okay, ndoza tegedde gwayagala okutandikawo oil perfume business ndoza okitegedde. Allow me sign out right about now. I just talked to 56 Queens of the Boardroom. Bede bulungi. Mwera.